Так, привет всем. Я снова продолжаю Альтерс. Непонятно, почему я здесь появился. А, да, это из-за того, что я вышел из игры внезапно. В общем, дошел я до того, что оказался в тупике. You again. It. Don't worry, not new. There's a perfectly rational Just. Do you remember your name? And what's your role on this mission? Oh, you. We're genetic. Whatever. All right. Yeah. What? Ben? Huh? Look. What? We. Just. What is this? Another anomaly? It looks out of this world. Guess Luke's rocks look like they might be passable. If only I had a tool to drill through them. Important equipment. Haste makes waste.
Hello, Dulski here. I'm gonna need... My sign... aborted. But... all I'm hearing is... what's... it's a project... So... Start... Flat... looks... Look, I know it's not perfect. It's got... another... but it caught... must question it. I'd like... so it... and for that... let me think of... yeah, the theory... There's a thing. Я тут, в общем, решил создать еще одного альтера, потому что не знаю, смогу ли я с 10-й попытки пройти при тех же обстоятельствах, даже при том, что я загрузился на еще более ранний этап. Это просто тупик какой-то нескончаемый. А он нам прибавит к эффективности при сборке предметов в мастерской, что мне необходимо тоже. Правда, из ресурсов еды придется чуть больше тратить, но я думаю, это вполне компенсируется его бонусами, которые он дает. Плюс он еще одни руки, в общем. Поэтому я думаю, это оправданное решение. Правда, я не знаю, когда он... ну получается, он уже только завтра воспроизведется. А я тем временем буду заниматься добычей, как обычно.
you managed to leave. Amazing. But more they can let huh. All done. Should I take care of this now? John, there's an issue we need to discuss. Let's meet. You know we're running out of radiation filters. Так, отлично, новый альтер готов. Сейчас пойдем доставать его из духовки. Надеюсь, что с ним станет легче, а не наоборот. Заодно посмотрим, что он себя представляет как персонаж. У меня нету времени даже читать его историю. Hey, can you hear me? Слышишь меня? Давай вставай. И у всех Loud and clear. прекрасно слышу. Свой стиль такой. Waking up from cryosleep. Ухожу из сна, спину ломит, а в ушах звенит. Sound in ears. Зудящая головная боль. Piercing headache. I'll have to recommend. Нужно будет more порекомендовать более humane гуманный methods for способ транс. What the hell? Какого Just ж? take it easy, I can Успокойся, я explain. все объясню. I knew there was something Так и wrong знал, что going весь on. этот проект дурно пахнет. So this is what they're really doing. Вот значит, чем они тут занимаются. Клонируют работника, чтобы экономить на людях. Все намного сложнее, Afraid it's much more complicated чем than ты you think. думаешь. Oh, well, I can't wait to find out how much more complicated it is. А ну-ка, давай You расскажи. will. Just Узнаешь, let только me можешь ask you a сначала few задать тебе control пару questions first, проверочных okay? вопросов. I'll only answer to a human being. Where's the captain? Только с человека, где капитан. What is your name and role on this mission? Пожалуйста, как тебя My зовут? name is Jan Dolsky. I'm a Я representative Ян of the Дольский, joint представляю tribes. профсоюзный On this синдикат. mission Меня to make отправили sure сюда, чтобы nobody is проследить за fucking отсутствием with the нарушения employees. рабочей этики. And you know what? И знаешь что? My У notebook is меня уже изрядно filled up накопилось fast. претензий. Ну да, да. Что-то подобное должны были они выдать. Хоть чем-то они игрока будут, должны же развлекать. Хотя бы интересными диалогами. Наконец-то хоть кто-то сможет нас защитить. Finally, someone who can stand up for us and help explain Почему? this. Понять, почему вы в это What do вляпались. you mean? Ты о чем There это? was a bad accident. Произошел несчастный случай, All ты you're теперь столкнулся с его experiencing неприятными is consequences of последствиями. that.
Accident. What accident? А что случилось? During the landing. I'm afraid Неудачная посадка. Экипаж весь better and better. стерся из реальности. The whole crew. Да. Where's the Крутая cause? ситуация. I need to report this back to the union immediately. Так, я хочу позвонить. We'll do that later. Давай чуть позже. Really? Don't tell me you're calling the shots here. А ты Someone что had to тут make главный? you, Mr. Lookalike. I want to talk to them. Тебя тоже кто сделал, господин Доппельгангер. Illegal Я хочу to поговорить с use этим full человеком. DNA like Сообщить, что использует чужой ДНК в целях закона. Вообще-то это тебя нелегально клонировали. Actually, you're the one that's been created illegally, and И сделал это я, потому что так было надо. like I said, things went south. I had no choice. This is absurd. It's true. Это and чушь. You're not the first Вообще-то one. это правда. I Ты не первый, have кого я создал. Rapidium. Я нашел Рапидий. No, you're lying to me. Rapidium is what we were supposed to. Besides, I'm someone important. I do things for people. Real people rely on me. Короче, этот тип не хочет верить во что происходит, это нормально. Ты здесь можешь сделать важное дело. Calm down. You're not the original Jan, but that doesn't mean you can't be important. You're right about us being different. That's because I altered my mind to make you. I don't have your history of fighting for people. That can be really useful here. This is just... No, it's not happening. You know what? You need two things to process this. Time and straight up facts. You'll find everything you want to know in the mission logs. It better not be corporate propaganda. You can decide for yourself. Once you've read it, let's talk again. In the meantime, just make yourself at home in the base and meet the rest of the crew. Talk to people. Yeah. It might be wise to start with that. Интересно, его можно сразу назначить или как? Потому что именно для этого я его и создал. Ну, точнее, не создал, а пробудил, скажем так. Из сна забытия. Так, поменяемся. Спецресурсов в органику. Скоростной технологии. По преобразованию спецресурсов в органику в модуль очистки. Что за спецресурсы? Я не понял. Ладно, давай посмотрим. Так, мостовой анкер я уже могу делать. Еще два вот таких в очередь поставим. Так, мне нужно еще, получается, на каждый мостовой анкер уходит 20 полимеров. Это еще, получается, 4 полимера. 4 очереди, точнее говоря. Так, значит, еще 3. Раз, два, 3. Так, не хватает еще на 2 очереди. Это получается еще 30 органики. Нет. Ну да, 30 органики еще надо. А также еще на еду и на радфильтр нужен. На радфильтр уходит 40. Так, в мастерской один надо убрать. На каждый день одного радфильтра хватает вполне. Итого мне нужно 80 органики. Если округлить.
еще 3 дня до рассвета есть. По идее, я должен успеть. Может быть, даже успею исследовать что-нибудь. Посмотрим, как получится. Так. Так, а на это исследование сколько идет? 6 часов, нехило так-то. Может, лучше его назначить на аванпост? На минерале, например, или на рапидии. Металлов, например, не хватает, а в будущем понадобится металлы. Это я сейчас только на... Все, что я делал только для того, чтобы мы отсюда уехали. А что меня ждет впереди, я понятия не имею. Так что лишним не будет. Пока что лучше вот сюда его направим. Исследований пока каких-то не требуется. Так, сейчас делается мостовой анкер 1. По идее, вот этого должно хватить. Так, один мостовой анкер есть. Еще один он делает, и еще 2 потом сделает. И я надеюсь, что я не ошибаюсь. Погоди, как это? Как это ты закончил? Не понял. 40 полимеров. 2, а мне нужно 4 вообще-то. О, хватает, смотри-ка. Ну все, в принципе, там только сделать за рабочим. Он тогда пусть занимается добычей или производством еды, или что там не хватает. Этот свалил раньше времени, красава. Так, а мне что надо? Так, рад-фильтры есть. Ладно, пока что хватит или нет. We need to discuss the efficiency of our team. We're efficient enough. What we should discuss are working conditions. Listen, this isn't a regular workplace. We're on a dangerous mission on a deadly planet. You need to understand that. Hello, Jan. Этот ученый просто до всех докапывается, вообще кого делал. Он как какой-то надзиратель, который хлебом не кормит, дай кого-нибудь поучить. Забавный чел. Изобрел что-то? So, what do you got for me? An invention I'm particularly proud of. Не что-нибудь. Кажется, я тоже чел. Мы это уже видели. Он You это have a делал. talent for making extraordinary things sound mundane. Так что я его пропускаю. I'd like to not okay. Professor but it you mean destroy them? You see, now, focus down. Но зато у меня есть средства, как уничтожать эти аномалии. Это хорошо.
Please consider crafting radiation filter. We've run out. Hi there. Я думал пойти эти аномалии уничтожить, но для этого его уже сначала сделать надо, я об этом не подумал. Надо подобывать рапидии. И думаю, может успеем сделать комнату отдыха, чтобы айтерам было где отвлечься. О, анкеры готовы, кстати. Фига себе. I finished my tasks. Want me to take care of this now? Looks like I'm Иди done. занимайся. Should I go there next? Минеральный. Иди. На минеральный фокус. Так, погоди. I finished my tasks. Want me to take care of this now? Так. Нет, тебе... Ага, вот как это делается, оказывается. Вот что за спецресурс, оказывается. Его еще и заряжать нужно. При установлении май появляется спецресурс, который можно преобразовать в любые необходимые вам базовые ресурсы. Чтобы открыть доступ к этому процессу, следуйте преобразование спецресурсов. Но это еще исследовать.
Ай-яй-яй. А из него ничего не вышло. О, они радиоактивные, блин. Черт подери. Да как так? Мне нельзя заражаться ни в коем случае. Придется в лазарете отоспаться. Непредвиденные опять какие-то обстоятельства. Трудно в голове удержать все. Постоянно что-то новое появляется, и это отвлекает. All done. Should I take care of this now? Keeping well. I need more resources to continue. Should I do this in the meantime? All done. Should I take care of this now?
Looks like a good spot to place the bridge anchors. Для поездки еще, оказывается, органика нужна, блин. Дополнительно что-то исследовать вообще не получится. You do know we're running out of radiation filters. Так. Иди туда. Так, стоп. Надо выяснить. Hey, Fred. Так, чтобы уехать. Командный центр нужен или куда? А, машинный модуль, по-моему. Нет, командный центр все же. Отправиться в путь.
I'm done here. Should I do this now? All done. Should I take care of this now? Please consider crap. Done here. Should I do this now? Do you know we're running out of radiation filters?
This looks like a good spot to place the bridge anchors. Can't do this without resources. Should I move on to this now? Where my stuff landed here?
Hey, how's it going for you? I don't know. First, this whole waking up thing, and now, all those different versions of me, and what do I do with them? I tried to hold a meeting, but no one came. They are probably overworked. I should cut them some slack. Well, that might be it. Thanks for noticing. We really need more time off to process the greater implications of what's going on. What do you mean? Assume agency. Become a self-aware collective. It's clear that as a bunch of individuals, we won't stand a chance against the system. Do you seriously think we should be confronting Ally Corp now? So you don't think enough has happened? Leaving you like this, making you create us like slave machines. And look at us, mining Rapidium for them like good little children. Wake up, Jan. What would you have us do? Go on strike? I'm still trying to figure that out. Well, keep me posted. I sure will. Hey, you... What? You heard me? And... Well, yeah, look, you're, what? Yeah. You're never... Oh. Hey, I found this. I brought it on... Yeah. Thank you.
know we're running out of radiation filters? I finished my tasks. Want me to take care of this now? I'm done here. Should I do this now? We're running out of food. Да не, ну нахрен сваливаем отсюда, наконец-то. Суммарный вес 125. Не, я столько не унесу, кажется. Унесу? Ну, я только за. Я сейчас могу столько унести. Фух, неужели, ёлки-моталки, я думаю, мы никогда туда не уедем. I noticed we're missing a few rad filters.
Да, я знаю. Такс. Узнаем, что происходит на кухне. Man, I'm Давай. telling you, we need it. Hey, what's going on? What are you arguing about? Сейчас меня We got напрягать together to будет. celebrate our Мы собрались, progress, чтобы but it looks like праздновать we важную reached веху в работе, но, судя по всему, быстро вышли за рамки конструктивной дискуссии We касательно can't наших agree on развлечений. the playlist. Не можем договориться насчет музыки. Я считаю, что нет ничего лучше старого доброго рок-н-ролла, но в некоторых из нас жизнь явно свернула в какой-то трэш. You ask me, we Как should по get мне, us some так turntables, нам надо launch добыть a вертушку и progress set. смиксать какой-нибудь Turn this забойный place сет. into a Устроим тут club. настоящий клуб. You might not have noticed, Ты but вряд I ли was понял trying намек, to но make я a point. продолжу. Если уж If you really have to нам listen так to нужна music музыка, now, надо выбрать there's что-то, something we can что focus поможет on and сосредоточиться на think about the challenges эффективнее ahead. решать стоящие перед нами задачи. Ever heard of a surgeon celebrating while the patient is still on the operating table? Yada, yada, yada. I bet your taste in music is just about as fresh as that patient. Ритм у тебя в том That's же because your narrow mind will ритме, что и never grasp коматозник. the beauty of AI-fueled У вас jazz. кодные умишки. Of course. What else could our elitist version indulge in? Jazz for rich people who forgot about its roots. Okay, guys, let's not kill ourselves over a stupid party playlist, please. You never said what you'd want to hear. А, теперь мне нужно выбрать. Рок? Какой рок? Ты чё? Рейв? Что он веселый, наверное, скорее нужен. Что такое рейв? Я, честно говоря, прослушал. Let's get a rave started. Hell yeah! Unbelievable. Look, there's definitely one thing we have in common. We are very emotional about a party playlist. Of course we are. Yeah, I just realized something. Correct me if I'm wrong, but didn't we all start out playing with Frickle Pickle? Oh my. Про гитару разговаривают. Just as I was fighting so hard to get that memory out of my mind. The very mention of that ludicrous name makes me want to die of humiliation. Come on, it was a high school rock band. It had to be cringy to be authentic. Hey, remember that gig we had in a shed and the electricity died and we ended up moving to a total stranger's house for an epic after party? I remember our gigs. Hardcore fans chanting our name, and they always showed up. All five of them. And thank goodness that joke of a band broke up when everyone went away to college. Speak for yourself. I got together with the Воспоминания о guys том, как several они years когда-то later, играли на we гитаре jammed on музыку для weekends. толпы, в общем. And to think it all started with Uncle Martin's guitar. He wasn't exactly a perfect teacher, unless you wanted to learn how to chug a bottle of beer in under 5 seconds. That's because he was a musician, not a babysitter. Remember the first thing he made us play? Itsy bitsy spider went up the water spout. В траве сидел кузнечик совсем какой. Ты серьезно, что ли? Ты песни знаешь, сколько лет? Она старше, чем вы все вместе взяты, наверное. Это детская песенка. Представь себе, накуренным было. But the bastard was too drunk to find his way back out. I'm pretty sure it wasn't that. Что супер. I wonder if we'd even remember how to play that simple tune. I haven't touched a guitar in ages. Tinkering with synth loops was more of my thing.
Well, once a musician, always a musician. I sang in the union choir, baritone. Luckily, we're not here to perform music. You know what? You're right. We should definitely do it. You really are a genius. I bet we could write a song Uncle Martin would dig. All we need is a guitar. You up to it? Короче, мне гитару надо сделать. Man, I'm telling you, need. And I'm telling you, this is the least important of our priorities. Я весь в предвкушении того, что меня ждет впереди. Сказать в кавычках так. Еще и эти со своими проблемами. Hello? Jan, this is Maxwell. Да, I мы have знаем, good что это news. ты, Максвелл. I managed to get your rescue team airborne. Спасательный отряд отправили. Давно пора. About time. Believe me, I am as impatient as you for your safe Конечно, return. And how is your cargo? Сальтер, не все хорошо. My altars? They're doing fine. I was asking about Rapidium. Oh. It's safe. It's interesting they were the first thing that came to your mind. Very telling. Have you created many? Столько, сколько смог. Стараюсь не платить лишних. I'm trying to keep their number limited. Of course. I'm sure it's a challenging experience every time, but you mustn't be afraid to do anything that can increase your chances, Jan. Да я уже You сам should без know себя I've не been должен. busy too. Testing the waters, as they say, about the possible fate of your potential crew after you come back. You mean you still haven't told anyone? It's too early, Jan. Why? There's one thing you need to understand about those people. No one makes it to the board of a corporation for being nice. It's an award you get for putting the interests of stakeholders before anything else. Which boils down to being a passive opportunist with no moral center. Да они никогда ни у кого не были в верхних кругах, слоях общества. Туда такие не попадают. Мои альтеры в их интересах. And whose interest are И you чьих же protecting? интересах вы действуете? What are you hiding, Maxwell? You got me there, Jan. I am hiding something quite embarrassing. Да, есть что скрывать An мне тоже. idealistic dream. Мечта идеалиста. What about? Remember when I Что за told you about мечта? our lives being governed by chaos? And how we struggle to find a meaningful pattern in it. You are experiencing it clearly now, aren't you? Well, ever since I learned about your discovery, I keep thinking about Rapidium as the opportunity for us to stop being slaves to chaos. That is why, contrary to the members of the board, I will sacrifice everything to protect your mission. Он говорит о том, что пытается как-то помочь с альтерами, потому что их создание незаконно на Земле. И что его интересы в том, чтобы
кардинально поменять ситуацию в этом плане. И в принципе, и что он идет к своей мечте, которую поможет воплотить Рапидий, которую мы добываем. Ну так, по-своему это интерпретирую. И вот я готов пожертвовать, в отличие от этих корпоратов, всем ради успеха вашей миссии. Хорошо иметь союзников. Feels good to have somebody on my side. Thank you for your trust. Let me tell you something in return about myself. You see, Что-то career in личное. management wasn't always what I had in mind for myself. I used to be a geneticist, preoccupied by scientific work, exciting, promising experiments. So, the old research Lucas dug up. Yes, it was mine. You're responsible for all this. The mine records, the branching. It's never just one person, Jan. But yes, I was in charge of that project. Говорит, я был генетиком, и те чертежи, связанные с созданием альтеров, это делалось под его руководством, в общем, как я понял. Это речь не скорее, вряд ли это про анкеры мостовые. Тут речь, скорее всего, об альтернативных версиях человека. И ради чего все это было? What did you want to achieve? I can't say any more. I'm sorry. Not now. Not on this connection. For the very same reasons I had to discontinue my work. And this is where it gets tricky. Because if anyone from the board finds out what we've done together, they could get the wrong idea. If you know what I mean. Okay. I get it. So it's just between me and you. And I have to warn you, it may get harder for you. Harder? How? Well, there might come a moment when the interest of your alters, at least some of them, will differ significantly from yours. Да, я уже Are you trying to столкнулся с scare этим. me? I just want you to prepare. For what? Tough decisions. That's very cryptic. Well, it's the best I can do. Remember, we're both in uncharted territory. Lucas is working on establishing the most convenient rendezvous point. He'll dispatch the coordinates to you as soon as he's found a good location. Good. I'll be waiting. Take care, Jan. It's going well. Just keep it up, and you'll be proud of yourself. I envy you. You believe everything can be fixed as long as everyone has good intentions. Gotta believe in something, right? Otherwise, we'd all go crazy here. Yeah, but your radical friendliness is naive at best, and honestly pisses me off. Разговор Янов. Душевный. Ты, говорит, слишком наивный, добрый идеалист. Но, говорит, а надо же во что-то верить, чтобы не сойти с ума. I've got us a guitar. Гитара раздобыл, ничего What do we want сыграть. to play? How about something from our old repertoire? We had a few hits up our sleeves. For crying out loud, can't you just let it go? Do you really want to sing something a 16-year-old version of yourself wrote? We had some sick tunes. How about this? We could use one of our old tunes, but come up with new lyrics. Something fresh and relatable to, well, our audience. And by audience, you mean? Us, obviously. Let's write about us. What do you think, Jan? I like it. Let's get down to it. That's the spirit.
And what exactly would you write about? Like I said, something relatable. We should write about us, our crew. What unites us, what divides us. Right. We could have a few verses about things we lost along the way. We should have a verse about our here and now, our camaraderie. Altars of the world, unite. Sounds like a plan. I'll take the first verse. You, Brainiac? What about me? You didn't think you'd get away with it, did you? You're not gonna leave me alone, are you? Nope. We're in this together. Fine. Give me the shortest part. And what'll you sing about? Quantum mechanics? What else? Let's add some meaning to this pointless activity. Okay, then. Jan, your turn. You take the second verse. What are you gonna sing about? I could sing about the challenges that lie ahead of us. Yeah, expect the unexpected. You could start with something like, looking at the path ahead. I simply don't know where it ends. Yeah, but I'm no longer left all by myself. I know I'm in it with my friends. All right, looks like we've got it. Let's just get this over with. Come on, even you can take the stick out of your ass once in a while. Okay, here goes. Growing up apart, we shared surprisingly common ground, feeling nothing more than regret. Till the coin got flipped around. Things never said in quantum state now won't remain unspoken. The clock is unwound, the choice is unsound, could now reopen. What if I got to spend a day with you again? Of all the things that I regret, it's losing you that truly hurts. If I could take another turn, my life would never be the same. If I could get another chance today. Looking at the path ahead, I simply don't know where it ends. But I'm no longer left all by myself. I know I'm in it with my friends. Things that we lost, the personal cost, are they really gone forever? We're not gonna fail, we need to prevail and sail together. And though it seems now anything could be undone, missing things if they were never truly gone. If I could take another turn, my life would never be the same. If I could get another chance today. Oh, if I could take us somewhere now, let us win this race against the sun. Find a place where we could hide.
we stop again? Are we there already? The base seems to be a bit wobbly. Are you sure we're not moving? More like alcohol intoxication has wreaked havoc on your vestibular system. My what? We're not moving. Something has to be blocking our way again. The navigation readings are curious. Curious? In what way? I don't know exactly, but something's distorting them. Okay. Nothing cures a hangover like taking a walk. Wanna go and check that thing out, Jan? Вот мы и закончили первый акт с горем пополам. При этом пришлось многим пожертвовать. Я просто тупо не знал, что меня ждет. Хоть я и смотрел прохождение, но это было давно, и, естественно, я не помнил всех деталей. Ну, хотя бы так. Ну ладно, я уже почти 3 часа играю. Скорее всего, первые полчаса отсюда вырежу. Поэтому на этом все. До следующей встречи. До следующей серии.